Hello everyone. I just entered one position in Gbpusd. So this is for analysis for the day, and we clearly mark the levels the day before. This is the bullish leg. I'll just mark the 1 hour fair value gap, which is right here. So I want to go to bullish if this fair value gap get hold, and once I get the sweep at this level, displacement to the highest upside. So I got that. So I entered right here. Actually, it happened in the London session. So if I go to 1 minute, so it's happened in the London session. It's good push to the downside, after taking all those liquidity after entered this zone. Price start to react. Last low, print a lower high, try to make a lower low, structure shift with displacement. So I just entered right here, this big fair value gap. If we go to 5 minutes, you can see that this big fair value gap kind of holding the price. I just entered right here and put my stop at the low. It's a 1 minute execution. So this is my final TP, and I can't say this is a precise entry. My expansion move, everything has been happened while when I was sleeping. So I just take this fair value gap for my advantage. So yes, so this big funnel gap get ran to the upside and created one more funnel gap. I just entered right here. This is my execution. I will go to this chart. You can see that. So in trade locker, this is one of my from accounts. I guess we have three at least. You can eat brother. Sorry bro, I give approval for that. Without your word. That's the biggest problem of mine. But at least those idlis are not mine. But I gave them like mine. Fuck it happened. So so this is where I enter currently. This is the position that running. It's just zero point 0.5 on lot. I executed after once I see this area getting swept, I just entered here and just stop loss at the recent swing low. Mm, So I like to see this should be my final first target, and if I go to 15 minutes,
I can put some more targets like this is the trade that I take yesterday and it was a failure. It was a big loser. It's not a big loser. I just moved my stop loss and it happened last day. So there's my first TP and my second TP should be on the on this area, the equal highs. So this is my final TP. It's my first and this is my second TP areas. TP one. Okay. And this should be my TP2 for the day. I'm just looking for a magnet. So put it on that place. Mhm. Let's see. Got that. Let's see. Mhm. I don't know what just happened. Let's starting to play towards my direction. Okay. Mhm. In 3 minutes, it seems like this parameter. This parameter getting hold, getting pushed to the upside. So I just optimize this parameter and put stop at this low. If it is a losing trade, I should wait for the more structure to form a more precise entry to be in place to enter. We can go to trading view. It's just a noise. Mhm. According to this thing, price reaches the equilibrium level and starting to react. So, um, mouse that's right. That's right. Sounds so good. So good.
Okay. Still. So, what should we do now? 30 seconds and you'll keep your hands on the mouse again. No, it's kind of addiction. Rolling the mouse. Still didn't check out the journal. Still didn't touch your pen. How to write? How to write? Yesterday I put a date. Yesterday I put loan of Gbpusd and left the page blank. Bullshit. I write this first. What happened yesterday? Mm, can you make coffee, brother? I don't know. Watch it for the news. We might get dumped today, or else we get jacked today. Seems like we get jacked as of now. Yesterday I seen one reels. I saw on reels. It is really fantastic. There's one guy from, I guess, Bollywood. It's really inspiring one. If you ever going to gym, if you watched it prior, it's gonna be fucking work. And in the second floor, I guess it's in the second rack. Second rack. There's a name called Sabri CO7. You can get one full packet. It's in blue color. It should be in blue color. Ta-da-da-da-da-da-da. So sorry, very much. What a far bro. It's a very big push. Video என்ன சொல்லுவாங்க I'm working on for 30 years, 35 years. I started before you born. You were born. I want my goal is I want to die with six pack. I want to die with after six pack. So I want to get jacked. Physically. So I want to bring four legs. So ah, settings. Yeah.
So it's feel esteem. Bread or another better do. Two packets of bread, peanut butters, some bananas, some cucumbers, some carrots. So broccoli. I'm daily food there is not any like channels. These are major important. நிறைய பார்த்துருக்கேன் எப்பவும் பம்பா இல்ல நான் போய் எடுத்துட்டு சாப்பிட்டு தள்ளி பண்ணிருக்கோம் ஆயிரும் இட்ஸ் ஓகே உள்ள ரியாக்ஷன் பார்த்து என்ன எடுத்த மாதிரி வந்து அதை கன்வின்ஸ் பண்ணிடலாம் பட் ஆனால் அப்படி உட்கார்ந்து அப்படி எடுக்கல ரியாக்ஷன் பார்த்துட்டு நான் எந்த எடுக்கலாம் இல்லைன்னா உட்கார்ந்து இருந்தப்போ ரியாக்ஷன் பார்த்தா எங்க எடுத்திருந்தா பட் ஆனால் நான் வந்து லேட் சொல்ல சொன்னாச்சு அது ஒரு கீழே விழுந்து இருக்கும்போது போய் நான் டியூஷன் பண்ணிட்டு I'm sort of thinking like 2, 3, 4 seconds, it's perfect. Yes. அது வந்து சைட்லி நடக்கும் கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் பிளேஸ் கீழே கிடைச்சிட்டு அப்படின்னா ஒரு எப்படி சொல்றது நேற்றுக்கு நான் ஆர்டர் பண்ணுவோம் ஏன் ஆஃபர் கீழே கிடைக்குது ஃப்ரீயா பண்ணாங்க அந்த மாதிரி பிரைஸ் கீழே வர வர நம்ம வயசு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னா அவங்க பிரைஸ் நம்மளோட கிளிக் பண்ண பிரைஸோட பிரைஸ் கீழே கிடைச்சிட்டு இருக்கு பை பண்ணா அவங்க நம்மளோட மதிப்பு போய் புல்லிஷ் ஸோ பிரைஸ் எவ்வளவு டிஃபரெண்டா நீங்க சொல்றப்போ ஆகும் அவன் வந்து புல்லிஷ் டைம்ல பார்த்து கீழே வர வர பை பண்ண மேல எவ்வளவு போனாலும் செல்ஃபோன் தான் போறது we are not in the same boat. We are looking for to buy. If the price getting lower, I looking for the price going higher right now to get now to sell the thing. அதுதான் எந்த அளவுக்கு அது நம்ம சூப்பரா ஒண்ணு நம்மளோட ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாமே நடந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் பிரைஸ் எவ்வளவு தூரம் கீழே வருதோ யூ கேன் டேக் பொசிஷன் ஏன்னா நம்மளோட விஷயம் எல்லாமே நடந்துச்சு தீஸ் ஆர் தி திங்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் கிவ் சம் இன்டர்னசி ஏதாவது யூ கேன் டேக் அண்ட் அவ்வளவு கீழே கிடைக்குது நம்ம எடுத்த ரியலிட்டிங்க அந்த இடத்துல எவ்வளவு கீழே பிரைஸ் கிடைச்சிட்டு நம்ம எப்ப வாங்கணும் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் கிட்ட போறப்ப வாங்கணும் அந்த இது எனக்கு அந்த அளவுக்கு பேஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் அந்த ரயில்ல எவ்வளவு அதிகமானது அந்த இன்டர்வல்ஸ் அந்த ஸ்டாப் வரைக்கும் மாற்றி போறேன் மார்க்கெட் சொல்றது யூ ஆர் ரைட் ஐ ஸ்வீப் திஸ் ஏரியா அண்ட் கோயிங் அப்ன்ற மாதிரி டக்குன்னு நான் வச்சு கீழே வந்தது அப்படியே திருப்பி இருந்துச்சு ஒன்றும் அங்க எப்படி திரும்பவும் நான் போட்ட ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பேட்ச் பண்ண திருப்பி பிரேக்கிங் கூட போச்சு அது ட்ரேட் லாக்கர்ல அந்த டிக் ஆகல ஜஸ்ட் ஒன் டிக் சொன்னீங்கல்ல அதே ஒன் டிக் ட்ரேட் லாக்கர்ல டிக் ஆகல அந்த இடத்துல வந்து பிரைஸ் அதே பப்பாய் போச்சு பிரேக்கிங் போச்சு க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க ட்ரேட் லாக்கர் மட்டும் பிரேக் தெரியலாம் இருந்துச்சுன்னா பிரேக்கிங் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் $4-5 இங்க மத்த அக்கௌண்ட்ல போய் அது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் லாஸ்ட் அப்படின்னா உள்ள உட்காந்து ஆச்சு ஒன் போட்டதுன்னா 10 க்ளோஸ் பண்ணேன் ஆனா ஸ்ட்ரெயிட் சொல்றது சின்ன வரைக்கும் க்ளோஸ் பண்ணேன் அது இல்லைன்னா அந்த புஷரும் பிரேக் கிடைக்கிறது பட் அது பேட் There are 2% oil was the purpose of 2% manage already 3.2% up 2% means 5.2%. Not even 2%, 5.2%. So to 60 to $80 a menu on the account pass on. So as a mature trader, I have to close like 80% of the position and leave the 20% of the position to run to final. அந்த பர்சன்டேஜ் போனாலே நாங்க தான் பாஸ் பண்ணுவோம் இப்ப நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதை ஃபைனல் ஆகி விட்டனாலும் பாஸ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு ஹோல் 20 வச்சுக்கோங்க என்ன பிரச்சனை ஆச்சுங்களா
நான் வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் போட்டேன். ப்ரொஜெக்ஷன்ல 2 பாயிண்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் ம். ஓகே பார்த்தேன். ம். Because போட்டு கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. Price was bearish yesterday. ம். Projection எப்படி போடலாம்னா, ம். so there is a low, ம். recent low, ம். that recent low has been created. இன்னொரு high grade amount market section. ம். So அந்த last low, ம். last high, அதுதான் projection. அதான் நீங்க போட்டேன். ஆப்போசிட்டா போட்டீங்க. இதெல்லாம் நேத்து போட்டது தப்புன்னு எனக்கு தெரியும். நேத்து நிறைய இப்ப எடுத்த என்ட்ரி இல்ல. ஸ்வீப் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெச் ஷூட் பண்றதுல ஒரு ரீசெண்டா ஒரு ஹை இருக்கும், லோ இருக்கும். ம். கரெக்டா? இப்ப அந்த லோ வந்து எடுத்துட்டு ம். அந்த ஹையை மேல எடுத்தாதான் மார்க்கெட் செக்ஷன். ஆமா. சோ இப்போ ரீசெண்டா கிரியேட் ஆன லோவும் ம். ரீசெண்டா கிரியேட் ஆன ஹையும் ம். தான் உங்களோட ப்ரொஜெக்ஷன். ம். அந்த ரெண்டுக்கு நீங்க இது பண்ணிதான் சேலரி விஷயங்கள் போகணும். நான் இப்போ காட்டுங்க நான் போட்டது அட்டெண்ட் பண்ணேன். அது போட்டிருந்தேன். அது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷனுக்கும் இப்படிதான் சொன்னேன். லிக்விடிட்டி பேசிஸ்ல பேசினாலும் கூட அந்த ஆனா என்ன அங்க பிரச்சனைனா அங்க ஒரு ஃபேர்வெல் கேப் இருந்துச்சு. ஒன் மினிட் அங்க ஒரு ஃபேர்வெல் கேப் இருக்கு. அந்த ஃபேர்வெல் கேப்ல நான் டார்கெட் போட்டுருவோம். டார்கெட் போட்டாங்கன்னா 2.4 அந்த ரேஞ்சுக்கு கொஞ்சம் கீழே போட்டுக்கிட்டேன். அந்த இடத்துல வரலாம் கீழே இருந்தாலே ஓகே அப்படின்னு போட்டு. பட் ஆனால் ப்ரைஸ் அது கீழே ஃபேர்வெல் கேப் இருக்கு. ஆனா இந்த இடத்துல போட்டதுக்கு ரீசனே இல்லை, ஜஸ்ட் கீழே போட்டுருவேன். கீழே ஒன்று போடணும்னு சொல்லி போட்டுருந்தோம். பட் ஆனா இந்த ஃபேர்வெல் கேப்ல போடுறது பயங்கர ரீசன். நியூஸ் ஒரு பிரைஸ் அதுல போய் ரேட் மூலத்துக்கோ இல்லை ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கோ அந்த ஆன்சர் போனால் மேலே போட்டுரு போட்டாலும் கீழே போட்டுருதான் ஆஃபீஸ். ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல நான் டார்கெட் பண்ணிடுறேன். அந்த ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். சொல்லுங்க. நானும் அப்படி பண்ணணும். சரி நம்பிக்கை ஹிட்ல ஹிட் ஆகுது. அதான் நேற்று சின்ன ஸ்டாப் லாஸ் போட்டா போடுறோம் கன்வின்ஸ் பண்ணி சேஸ் பண்ண போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஏதாச்சும் நானுமே எப்படி சொல்றது நான் போட்டேன் நிறைய எனக்கு தெரியும். பட் ஸ்டில் அந்த இடத்துல எது தேவை சூப்பரா ஆட் பண்றீங்க அதுதான். கரெக்டா மாத்திக்க மாட்டேன். அந்த இடத்துல கொண்டு அந்த கான்செப்ட் மாதிரி இருக்காங்க. அந்த இடம் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு போகும்போது அதிகமா ஸ்வீப் பண்ணிட்டு போச்சு. பட் தட்டுக்கலாம். எல்லாத்தையும் என்னோட டர்ன்ஸ் அப்ளை ஆகும். ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் எனக்கு தெரியும். நான் இருக்குது ஒரே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஃபாலோ பண்ணேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே கூட நிறைய இஷ்யூஸ் எடுத்து இல்ல நான் என்ன சொல்றேன், நம்மளோட மார்க்கெட் மேக்கர் மாடல்ல இனிஷியலா போற மாதிரி என்ட்ரி மீன்ஸ் அந்த மறுபடியும் அந்த விஷயம் ஆனதுக்கப்புறம் we can be more ஏன்னா நான் இதுல பார்த்தேன். நீ என்ட்ரில நான் அடுத்த எடுத்துட்டேன். அங்க போய் நீங்க வந்து லிமிட்டாக போட்டு போயிக்கலாம். மார்க்கெட் ஆர்டர் வச்சேன். எல்லாத்தையும் மாற்றி சொல்றோம் போய் வாங்கி லிமிட் ஆர்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறேன். அப்போ நான் வந்து ப்ராஃபிட்ட போயிட்டு திருப்பி ஆர்டர் வந்து திருப்பி ப்ராஃபிட் இருந்தேன். அந்த இடத்துல நான் பிரேக் இன் பண்ணோம். அந்த இடத்துல நம்ம ரைட் ஸ்டாப் ஆலோசனாலும் வந்து சாப்பிடாது நம்ம சொல்லுங்க. ஆமா ப்ரோ நிறையா எப்படி போயிட்டே போயிட்டேன் குளூர்ல போறதுக்கு குளூர்ல போறதுக்கு மருத்துவ வந்துச்சு. அம்மா இன்னைக்கு இருந்து வெளியே மாட்டேன். ஆமா இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் கொஞ்சம் நானே என்னோட கிளாஸ் தான்
எல்லாமே ஈவினிங் 2 நாள் ஆஃப்லைன். மீதி எல்லாம் ஃபுல்லா ஆன்லைன். மோஸ்ட்லி அப்படியே அவர்கிட்ட பேசிட்டே சாப்பிட பார்க்காதீங்களா? அதெல்லாம் நான் கட் பண்றது இட்லி சுகர் போட்டு சாப்பிடுறேன். அது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சுகர் போடுறது. அதான் போட்டு செட் பண்ணிருக்கேன். Remplacement alarm இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா அலாரம். You at least know your price has been there. Price has changed. எங்கேயோ போய் சுத்திட்டு இருக்கு. The house stupid I am. ஏன்னா ஒரு ப்ராப்பர் நேவிகேஷன் எனக்கு என்னன்னா நான் ஒரு நிமிஷம் டூக்கெல்லாம் வசதி கேட்டேன். ஸோ அந்த டிபி அடிச்சுன்னா ஒரு நல்லா ப்ராப்பர் க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி டிபி போட்டு வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி சவுண்ட் வாமிட்டு மாதிரி. Fuck shit. மிஸ்ஸா கிளியர் சுட்டா and that's it. எங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமா? Close to position. Not that bad. Good. க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு பொசிஷன். Close ஆயிடுச்சு. அப்படி எப்படி எனக்கு மட்டும் close ஆகும்? உனக்கு கவலையா? What should I say, brother? இந்த இடத்துல போட்டுருந்தோம். Close ஆகாது. Please bullish down and making I'll get close down. Oh, just wait. அவ்வளவுதான். Just one entry. It's done. Just wait for more precise entry to happen. Just எவ்வளவு போட்டிருந்தா? $50. அங்கதான் நீ தப்பா பண்ற. இதோட இன்னும் செம்ம என்ட்ரிலாம் எடுப்பேன். அங்க $50 போடு. நம்ம என்ட்ரிலாம் 25 போடு. குட் என்ட்ரி குட். எல்லாமே குட். பட் ஸ்டில் நம்ம எடுத்துக்க இடம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஆப்வியஸ்லி. Get up. கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணல. ஒண்ணுமே ஓடிட்டு தான் இருக்கு. ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் எங்க போட்டிருந்த? Stop it. But it will get stopped. நியூஸ் இருக்கு. இல்ல மேலதான் போகும். எவ்வளவு தூரத்துல போட்டிருக்க? எப்பா 2 position bro. I split it into 2. ஓகே. ஒண்ணுக்கு ஸ்டாப் இங்க. இன்னொரு ஸ்டாப் கீழே. பரவாயில்ல. நான் என்ன ஸ்டாப் எல்லாம் இங்கேயே போட்டிருந்தேன். இந்த இடத்துல. That's the problem. That's the difference. That's why you got stopped. இப்ப நானே ஸ்டாப் ஆயிடும். எனக்கே ஸ்டாப் ஆயிடும். அவங்க பாக்காது. எனக்கு வந்து காம்பவுண்ட் ஆகுது. சாப்பிடலாம். அன்னைக்கு ஸ்விங்கோல போட்டா மட்டும் தான் according to that area, என்ன கூட வேலை அங்கே டாப் நீங்க எதுக்கு அங்கே ஓடுங்க? இவங்க ஸ்டாப் அதாவது நான் போட்டதுன்னா இந்த கோயம்புத்தூர் நான் வெளியே வந்து பேசிட்டு Okay, not one plan. We are just an internal issue. Higher interest. ஸோ அப்படின்னா நான் நெட்வொர்க் வெயிட் வெயிட் பண்ணும் வெளியே சொல்லுங்க. நீங்க மிஸ் பண்ணீங்க உங்க
மிஸ் பண்ண பிரச்சனை. எனக்கு அந்த ஸ்டாப் எங்க போகணும்னு தெரியல. ஏன்னா நான் இருக்கிற இடமே எப்படியாப்பட்ட இடம் தெரியல. கரெக்ட் பேக் ஏரியா. இதெல்லாம் போட்டா எனக்கு வழியா இருக்கும். இன்னும் ஸ்விங் கீழே கூட இருக்கா. நான் பேராவியா கீழே பண்ண மாட்டேன். நான் தான் சொன்னேன் ஸ்விங் க்ளோஸ்ல ஆன்லைன்ல இவங்க வந்து அலுவலக பொருள் சொன்னா அது புரியாது. ஸோ 5 மினிட்ஸ் லேட்னா இங்கே இருக்கும் இதுதான் இது. ஆனா இது ஈஸியா இருக்கும். செகண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லீப் ஆகும். நீங்க தான் இங்க சாப்பாடு நான் இங்க சாப்பிட பார்த்தா எங்க போய் காஃபி குடிச்சிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக போய் எனக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக நேரடியாக பிரச்சனை நேரடியாக அந்த ஸ்டாப் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா என்ன பண்ணேன்னு தெரியல ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். after very long time I'm checking account for API. Very long time since very long time. I should have done this earlier. First day last பண்ணல 60 works. Second day last பண்ணல. Reading is more satisfaction second day. Second day எல்லா நிறைய விஷயம் தெரியும். அதான் நான் பார்த்தேன். இங்க வந்து லாஸ்ட் displacement, structure, SMT, எல்லாம் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் மேல போய் ஏதாவது வீடியோ போகணும், ஏதாவது தகவல் இடத்துல போகணும், அதான் நான் பற்றி அவ்வளவுதான். அந்த என்ட்ரிலாம் எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க. ஒரு 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 கிளாரிட்டியா இருக்கு. எழுதுறப்போ. This is for you to take care அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா என்ன நேரடியா நான் பார்ப்போம். அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அந்த தகவல் அது வாய் இவ்வளவு எனக்கு தெரியும். நான் மோட்டிவேட் செட்டி ஷிஃப்ட்டுக்கு எடுத்தேன். அவ்வளவு கான்ஃபிடன்ஸ். அப்படியே மேல போட்டு. நான் சாப்பிட்டேன். இல்ல இல்ல. உண்மையில ஸ்டாட்டிஸ்டிக் போட்டு கீழ டிஸ்கவுண்ட் எழுதுவாங்க. எங்கேயே போட்டேன். I like to see it this gives a discussion to doctor grants or this very sort of exactly வருது. I like to add question exactly at the weighted அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன். பட் ஆனா அந்த இடத்துல ஒரே லிமிட்டாக கூட மீதி எல்லாமே மாட்டிவிட அந்த நிறைய புள்ள வந்தோடனே நம்ம போகணும்ல நம்ம எடுப்போம் எக்ஸாக்டா பிரேக்கில் போட்டு வச்சுக்கோம் அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல அழகா டேப் பண்ணிட்டு சூப்பரா போச்சு. ஆனா எவ்வளவு தூரம் போகும் மார்க்கெட்டிங் என்ன கண்டிஷன் இருக்கு மார்க்கெட் புலிஷா பெரிஷா நம்ம எந்த இடத்துல கொஸ்டின் அதெல்லாம் I'm fucking British. I'm like all the way to equalize work ஆகுது அவ்வளவுதான் சூப்பர் எல்லாமே முன்னாச்சு எல்லாமே அப்படியே அதுதான் வேணும் அதான் எனக்கு வேணும் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஐ டேக் தட் லாஸ் அங்க நான் 1% யூஸ் பண்ணுவேன் கத்திக்காவே ஓகே அந்த மாட்டில யூஸ் பண்ணுவேன்
டம்ப் பண்ணி வச்சிருந்தேன் எல்லாத்தையும் போட்டு. லாஸ்ட்ல. அதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். யூ ஷுட் கிவ் கேஜ் அண்ட் என்ன சொல்றது? ஒரு பஃபே சிஸ்டம் பஃபேல வந்து ஒருத்தவங்க அள்ளுவாங்க. இந்த கையில போடுறவங்க 1.5 இந்த கையில போட 6 இந்த கையில போட 5 பெட்டிங் பண்ணிட்டே இருந்தேன். கீப் ஆன் பெட்டிங். அதான் யூ ஷுட் வெயிட் ஃபார் இட். யூ ஷுட் வெயிட். யூ ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் You should wait, like, you should have waiting process. அது எப்படி சொல்றது நானு? அன்னைக்கு நான் எடுத்தேன் ஆக்சுவலா. நானும் சொல்ல முடியாது. அன்னைக்கு நான் வந்து இப்ப நம்ம 2 எடுத்தோம். கொஞ்சம் ஃபோன் ஆட் பண்ணா தப்பு அது. அன்னைக்கு நான் பாதியில க்ளோஸ் பண்ட்டேன். பிரைஸ் ப்ராடக்ட் இருக்கு அழகா இருக்கு. ஓகேவா? இன்னைக்கு நான் வந்து ஜாப் கிரேட் தான் போட்டேன். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1:2 தான் போட்டேன். அதே போல அப்படின்னா அது எனக்கு அப்படியே அப்ப நம்ம எடுக்க முடியும். மீன்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணி போகணும்னா எப்படி இருக்கு? ஆஃபீஸ பார்த்து நான் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். மாடல் சொல்லல எனக்கு க்ளோஸ் பண்ண முடியும். மேபி நான் ப்ரொஜெக்ஷன் தப்பாவே போறேன்னு வச்சுக்கோ. ஆனா நமக்கு லிக்விடிட்டி ஜோன் தெரியல பாக்குறப்போ. அது போய் எடுத்துட்டு தானே போய் இதெல்லாம் திரும்பணும். பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பேராமீட்டர்ல உள்ள ஹோல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு நான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருக்கோம். இந்த பேராமீட்டர் எடுத்து பேஸ் மைட் ஹோல்ட் வேணா அதுதான் ஆடிட் ஆகுது. நான் சொன்னீங்க அப்படின்னா நான் சொல்றேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு கிரெடிட் கார்டு வாங்க வச்சு அவன் யூஸ் பண்ணேன். யூஸ் யூஸ் பண்றது தான் புரியும். புரியும் 100%. முடிஞ்ச அளவுக்கு உன்னோட சைட்லேயே கட்ட பார்த்தா பேக்கப்புக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கும் பேக்கப்புக்கு மட்டும் எடுத்து சைடில் வச்சுக்கணும். இதை ரிட்டர்ன் பண்ணி உன்னோட எப்படி சொல்றது நீ பண்றதுக்கு அந்த இது இருக்கிறதுல ஏன்னா அவன் 3,000 கட்டினா பட் ஸ்டில் சஃபர் அமௌண்ட் அப்படியே அப்படியே தான் போட்டுருக்கு. இந்த மாசம் ஃபிக்ஸட் 590 530 எல்லாம் இருக்கு. இன்னும் முடிஞ்ச பாட்டில் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கு. இன்னும் 2 அக்கௌண்ட் என்ன பிரச்சனை முடிச்ச உடனே அதுல இருந்து தான் பேசுறோம். இல்ல இப்ப எனக்கு வந்து சிஜிசில 2500 அப்படின்னு 2500 ஏத்துற மாதிரி கேட்காங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். உங்க வீட்டுல ஏத்திட்டாங்கன்னா which means I have 4.5k இருக்கு என்கிட்ட கிரெடிட் கார்ட்ஸ்ல மட்டும். அப்ப நான் வந்து ஒர்க் பண்றதுல அட்லீஸ்ட் ஒரு 3k கிடைச்சிருக்கனால 7 ஒரு one years you have to say it's going to have it in the one to அதெல்லாம் இருக்குல்ல. என்ன சொல்றாங்க கிரெடிட் கார்டுல 4,500 என்கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் அவர்கிட்ட வேலை பார்க்கறது அவர்கிட்ட சம்பளம் ஒரு 3k கொடுத்தாருனா என்னால மேனேஜ் பண்ண முடியாது. கொடுத்தாருன்னா 7.5k வரும். 7.5k பிளஸ் 1000k அரேஞ்ச் பண்ணி $1,000. சுத்தமா $1,000 அரேஞ்ச் பண்ண போதும் பே பண்ணி இதெல்லாம் இப்படி தான் எனக்கு கிரெடிட் கார்டு தெரியல. இந்த பொண்ணு க்ளோ பண்ணிருக்காங்க சத்தா சாப்பிட்டு பே பண்ணிட்டு ஏன்னா பே பண்ண பக்கம் பிஸியா இருக்கும். ஒன்றும் தெரியல எப்ப வேணாலும் ஏதாவது மாறும் பிரச்சனை இல்லை. பட் மெடிக்கல் எத்திக்கலாம் மொத்தம் வேணா சொல்லலாம். நான் டிலீட் பண்ணிருக்கேன். நான் பிரச்சனை ஆகும். அது வந்துட்டு டிலீட் பண்ண வேற ஒன்றும் டிலீட் பண்ணி சூப்பர் டிலீட் நான் அப்படியே சொல்லுவேன். விஷயம் தப்பா பண்றேன்னா அன்னைக்கே தப்பா முடிஞ்சிச்சுன்னா அது ரொம்ப ஹாப்பி எனக்கு. அது அதனால அதை என்டர்டெயின் பண்ணிடுவேன். Keep on going, but still I try to rectify. Maybe நான் மிஸ்டேக் மேபி நான் என்னோட என்னோட அஜெண்டாவே அந்த ஒரு என்ட்ரீஸ்ல 1:1 ப்ளஸ் பண்றோம். அந்த எல்லாத்தையுமே எதுக்காக நம்ம என்ட்ரி அட்லீஸ்ட் 1:1.5 போகுது. நம்ம அதை ஆப்டிமைஸ் பண்றதா மற்ற எல்லாத்தையும் எடுத்து இருக்கோம். ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட் ஒரு பிரைம் அக்கௌண்ட் மட்டும் வச்சு நம்ம
பணம் வாங்கிட்டு ரன் பண்ணுவோம், டேக் ப்ராஃபிட் எடுத்துட்டு காசு சர்க்கிள் அப்படி போயிட்டு போவேன். பட் அந்த அதுதான் ஒரு கீ கான்செப்டே. அதே ரிப்பீட் பண்றேன் வீடுல. போன எல்லா கதையும் உண்டு. அந்த டைம்ல நம்ம ஏதாவது வேலை செய்யலன்னு சொல்றோம். நான் ஏன் சொல்லலைன்னா இது வரைக்கும் இல்ல அதுதான் சொல்றேன். ஏன்னா எனக்கு தெரியும். நீங்க சொன்னா பிரேக் டவுன் பண்ண மாட்டேன் ட்ரேட. நீங்க ட்ரேட் எப்ப இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா அவர் ஏதாவது எப்படி சொல்றீங்க? ஓ எனக்கு தெரியும் உங்க இடத்துல ட்ரேட் எடுப்பீங்களா? கீழே போகுதா மேல போகுதான்னு தெரியும். சொல்ல மாட்டேன். சொன்னா அது பேர்ல இம்பாக்ட் பண்ணும். ஏன்னா நான் சொல்ல தப்பாக்குமா பப்ளிக் சாப்பிட்டேன். நீங்க சொல்றது கரெக்டா இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் நீங்க ஓன் நேரத்துக்கு நீங்க சொல்ல தப்பா அதை நான் சொல்லிட்டேன்னா நீங்க அதை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஆப்வியஸா நடக்கணும் ஓடிட்டே இருக்கு. ஸோ நீங்க டக்குனு பிரேக் போடுவீங்க, இல்லைன்னா தேவையில்லாம க்ளோஸ் பண்றீங்க ட்ரேட. அந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? ஒன்ஸ் பொசிஷன் டிஃபரெண்ட் ஸ்டாப் ஆகும். அதனாலதான் நான் சொல்லவே மாட்டேன். தப்பு அது தப்பு இல்லை. only way we can making mistakes. mistakes we make it Learn, stay fast. Learn. எப்பப்பெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்பப்பெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணுவோம் அப்பப்பெல்லாம் தான் நமக்கு அக்கௌண்ட் ஆகும் அக்கௌண்ட் எடுத்து போகும். இன்னும் தெரியுமா? Importance of ask the really people. I asked myself a question. Do you really want this? அப்படியே வந்தேன். That's the goal. That's the progression. Sometimes என்னை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ஒரு இடத்துல சில விஷயங்களை ஈஸியாக அவங்க புரியல டக்குனு அவங்க என்ன வச்சுட்டாங்க டக்குனு ஒரு குறைபட்டு முடியாங்க அதான் பஸ் வீட்லயே போட்டுக்கிறாங்க. அன்னைக்கெல்லாம் டென்த் ஆகுது நல்லா டென்த் ஆகுது ஏதாவது என்னை சொல்லிட்டு நீ நல்லா டென்த் ஆகுது அப்படி வச்சுட்டு போயிட்டா எனக்கு என்ன டென்த் ஆனாலும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. I'm a bad influence. You're a good influence to me. I am a bad influence to you. இதுதான் லைஃப் இதான் இதான் இதுதான் நம்ம ஹியூமன் சைக்காலஜி நமக்கு எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி ஒரு 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 மிஷின் மாதிரி நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி விட்டு நம்ம அப்படியே பண்ண முடியாது. நமக்கு எமோஷன்ஸ் நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் ஆஃப் ட்ராக் வரப்போ குடிச்சு கொடுத்துரும் நம்மள வாங்க இங்க போயிட்டா கன்சிஸ்டா பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆஃப் ட்ராக் போக முடியாது. ஆஃப் ட்ராக் போற மாதிரியான கம்பெனி நம்ம தான் செட் பண்ணணும். ஓகே நம்ம கம்பெனி செட் பண்ணிட்டீங்கனாலே முக்கிய ஆஃப் ட்ராக் அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல யாருக்குமே நான் பேக்கெட் வச்சு வாரம் பார்ட்டி போவாங்க. வாரம் பார்ட்டி மீட்டிங் வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போவாங்க. மீட்டிங் ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் 6 பேர் பார்ட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறோம். அதுக்கு விஷயம் மாற்றி மாற்றி வேணும். எவ்வளோ செய்ய நானும் சொல்லுவேன். போன பார்த்துட்டு 24/7 பார்த்துட்டு போன் ஸ்கூல் பண்றதுக்காக அவங்க எல்லாமே என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து தெரியாது. ஏன்னா நான் எல்லாமே பார்க்க 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 எனக்கு எல்லாம் பேடா இருக்கா கேட்கணும். நம்ம நாட்கள்லாம் ஒரு கெட்ட ஆட்கள் நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் சீரழிச்சுவாங்க அவங்க Oh, first oh it's running. I'm that shit. minus 2.6%. க்ளோஸ் பண்றியா? நம்ம
அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் ஒரு செகண்ட் ட்ரேட் இருக்குல்ல அது பிரேக் ஈவன் போட்டேன். Okay, that's a good. ஏன்னா எனிவேஸ் தட் இஸ் நாட் தட்ஸ் கோயிங் டு பி அன் added profits for me. So Okay. அதனால I'm just breaking even that trade. உட்கார அப்படியே. Okay. So I just go to 3 minutes. Before it came out for stop அதுதான் உங்களை ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. See, we entered the same entry, but நீங்க வெளில வந்துட்டீங்க. வெளில வந்திருக்கேன்னா நான் போட்ட ஸ்டாப் லாஸ் ஒன்று கேட்டால் தப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a டைட் ஸ்டாப் லாஸ். ரொம்ப டைட். பட் ஸ்டில் இட்ஸ் ஓகே. அதுக்கு மேலே என்னால் ஸ்டாப் லாஸ் போட முடியாது. இவ்வளோ தூரம் கீழே போடுறேன். எனக்கு ஏதாவது ரீசன் வேணும். எனக்கு இந்த ரீசன் பெருசாக தெரியல. ஸோ தான் இங்கே போட்ட முடியும். I'll see what just happened. ஓ அந்த 15 மினிட்ஸ் ஸ்விங் லோ கீழே போட்டேன். 15 minutes இல்ல ஸோ மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் டைம் நான் இங்க இருந்து இந்த இடத்துக்கு போட்டேன். இந்த ஆக்சுவலி வந்து இதான் நியூஸ் விண்டோ. இந்த இடத்துல போட்டா ஐ நோ இட்ஸ் கோயிங் கெட் ஸ்டாப் அவுட். ஸோ வை ரிஸ்க் இங்க செகண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் இங்க ப்ராபப்லி டேக் அவே ஐ திங்க் இட் ஸ்டாப் அவுட். ப்ராபப்லி டிக் அவே இட் கெட் ஸ்டாப் அவுட். ஆனா இப்போ நான் பிரேக் லைன் போட்டாங்க ட்ரேட். இப்போ அந்த பிரேக் லைன் அடிச்சாலே நான் அஃபெக்டே பண்ணாது பிகாஸ் தட் என்ட்ரி வாஸ் சப்போஸ் டு பி an added bonus, added பார்சியல்ஸ் மாதிரி சொல்ல போனா. ஸோ இந்த இடத்துல தான் ஐ வில் க்ளோஸ் த ட்ரேட். ஏன்னா எனக்கு இந்த கிளாரிட்டி இல்ல ஆக்சுவலா. புரியுதா உங்களுக்கு? ஸ்ப்ளிட் பண்ண $50 ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் அது குட் 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 மாடல் தான். குட் திங் தான். குட் மூவ் தான் சொல்லலாம். குட் மூவ். ஏன்னா எனக்கு இப்ப நீ போட்டிருக்கல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் என் மைண்ட்ல இல்ல. எனக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இல்லை. எனக்கு இந்த மாடல் உண்மையா சொல்லணும்னா டு பி ஆனஸ்ட் ஐ எம் நாட் கான்ஃபிடன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஐ எம் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூஸ்ட். எங்க என்ட்ரி எடுக்கிறது, எங்க ஸ்டாப் போடுறது, இது ஆல்ரெடி பிளே அவுட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த என்ட்ரில எனக்கு போய் பிடிக்க தெரியல. ஸோ அப்படின்றப்போ நான் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்க ட்ரேட் சும்மா ஒரு இடத்துல என்ட்ரி போட்டு சும்மா இடத்துல ஸ்டாப் வச்சுக்கிட்டேன். சும்மா $20 வச்சுக்கிட்டேன். தட்ஸ் இட். ஸோ அதனால இது பெருசா ஆனா நீ சொல்றது ரைட். Even though you are entered anywhere, we should put the stop loss properly. 1:1.7 plus match. One position, no position break and go to final by the two. Then the final could have no 1:2, 2.53, 1:3% was needed. Should close the trade. Kimmel or not close the trade. In detail, yeah. We are bullish now from a person. We are still not bullish. Yeah. 15 minutes longer than market structure. But I feel like it will go up. 15 minutes மட்டும் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்குன்றீங்க. அது பத்தாதா? Release 1 hour தான் ரொம்ப bullish. 15 minutes எப்படின்னா ஆஃப்டர் liquidity ஆப்வியஸா தெரியும் சில பேருக்கு. இந்த இடத்துல பிரைஸ் வந்து இந்த liquidity எல்லாம் எடுத்துருச்சு. ஸோ மோஸ்ட் ப்ராபபிலி பிரைஸ் அட்லீஸ்ட் இந்த ஹைக்காக போகணும், ரைட்? This is my take profit. See,
Next equal. Holy shit, if I captured, I would be the biggest pick in this world. என்னது ஓ இப்படி பண்ணலாமா என்னது Oh, it's getting blurred out. என்ன பண்ற Oh, இன்ட்ராஸ்ட் இருக்கு ஆமா நீ இன்னமும் பண்ணலாம் நான் திருப்பி இப்படி கொண்டு வரது எனக்கு தெரியல இந்த இடத்துல ஒன்று பண்ணீங்கன்னா இதுவுமே போயிடும் சேட் மட்டும் தான் இருக்கும் அது ஃபுல் ஸ்கிரீன் செலக்ட் பண்ணுங்க சரி அப்படி கஷ்டமாக இருக்கும் உன்னோட பிரைஸ் பார் அதுல இருக்கவே கூடாது நீ பாக்கெட்ல ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் பி இன் ட்ரேடிங் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் பி இன் ட்ரேடிங் why you don't want to get influenced with anything you yesterday program experiment this is yesterday அது 1 minute 1 minute this happens so yesterday I just put my projection at this low at this high see இதுதான் தப்பு what are you saying projection is should be swing low swing high this is not the same இது வந்து break of structure then new swing swing high break of structure தான் இருக்கும் அதான் சொல்லி கொடுத்தோம் swing high நீங்க அது வச்சு பாருங்க out of 5 to 10 times it's going to be இல்ல அவன் வீடியோல பார்த்தேன் சொன்னது என்னன்னா அந்த லாஸ்ட் மேனிபுலேஷன் லோ பிஃபோர் அந்த பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகுதுல நிறைய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆகிடும் கர்நாடகம் அதுதான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஒரு கான்செப்ட் தான் ஞாபகம் உள்ள போயிட்டு இது ஆகுமே லைவ் கட் ஆகுது லைவ் கட் ஆகாது காப்பிரைட்ஸ் ஷிட் நீ லைவ்ல இருந்தா அவங்களோட காட்டுறேன் just put standard deviation. What should I do now? Standard deviation just to the line. So if I go to 5 minutes, what should I say? I haven't subscribed it. We got 15 minutes. And, what's going on, guys? Are you struggling? Well, one thing I want to make clear is standard deviation is not meant to take trades off of. It is meant to add confluence onto your trades and to give you an idea of where your targets should be for trades. You should not take trades just based off of standard deviation. You need an already existing model, okay? So using a higher time frame media rate, this could be, a buy side liquidity level or a bigger time frame, maybe a 1 hour fair value gap, whatever it is, right? When we want to, let's say, take a short position, we have the market coming up, and we end up coming to this higher time frame media rate. Let's say it's buy side. What are we looking for? Internal liquidity to be swept, and then displacement to the downside, right? And then we look to take, some sort of short position, right? So the way that we draw in standard deviation is we look at whatever the manipulation move is. Now, the manipulation move is whatever the last move to take out internal sell or internal buy side or internal sell side before the market structure shift. So you can see here is when we broke structure to the downside. Right here. And this was the last high we take. So this whole move right here is our manipulation move. So this is where we're looking to draw in our standard deviation to get projections for the downside, right? Because again, buy side swept, we get internal swept, we get market structure shift. Where am I expecting markets to go? I'm expecting to see a sell-off. That's normally, my main setup.
இத மார்க் பண்ணுவேன். இத மார்க் பண்ணுவோம். அதான மார்க் பண்றேன். இங்க மார்க் பண்ணி இல்லடா இது பாரு. இதான் லாஸ்ட் இது இந்த இடத்துல ஒரு இந்த இதுல நான் உங்களுக்கு அது இது காட்டுற எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் என்ன பண்ணுவீங்க. ஓகேயா? நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்றேன். நான் என்ன பண்ணுவேன், நான் பண்றது இது ஆக்சுவலி இதுதான். ஆனா நீங்க என்ன தெரியுமா பண்றீங்க, இப்போ இந்த மூவ் டு இந்த மூவ். ஆமா, இதுதான் பண்றீங்க. ஆனா அவன் என்ன சொல்றான், இதுல இருந்து இது இது கிடையாது. புரியுதா? எக்ஸாம்பிள் Now, sell side liquidity, right? Let's some sort of PD array, whether that be by the sentence we go from the high to the low of this move, and this is going to give us projection. Last swing high, which made the structure shift area. அதான் நான் சொல்றேன். லாஸ்ட் ஸ்விங் ஹை டு தி structure shift area. நீங்க என்ன பண்றீங்க பாருங்க. புரியுது. இதான் லாஸ்ட் ஸ்விங் லோ. This is the place நான் இந்த இடத்துல நினைச்சுக்கோ. இது நீங்க இந்த இடத்த விட்டுருங்க. Take out this. This is your last swing low, last swing high. நீங்க என்ன தெரியுமா பண்றீங்க, இது to this part to this part actually should have to be from here to here. ஏன் அங்க போவேன் புரியல. சோ நான் பேசிக்கா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். Need to share my screen. See. So price keep moving down, moving down. Okay. So this is the last low in that liquidity sweep price. So it is creating a market section. Fair value again. Absent here. Goes up. Okay. So this is what is going to be a buy model. YA market section shift. So you don't know where to take your profits. See, standard deviation from the last swing low to the recent swing high, which created the breakup structure. Okay. இதுதான் நம்ம பண்ணணும். பட் நான் இத படிப்பேன். நீங்க என்ன பண்றீங்க, this is your projection. So I consider this is a structure shift and இத ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி அதுல அப்படியே பார்க்கறேன். அதுதான். What he's saying is from this low to the new high. Yeah. So that's what gives you the exact take profit. So பண்ண ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க? இன்னைக்கு காலையில சாரி. So let's go to team. The team was first பார்த்தோம் கரெக்டா. இல்லைன்னா டேக் ப்ராஃபிட் ஸ்டார்ட் ரிவர்ஸ். Okay. So it was standard deviation. Actually என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா I'm betting in somewhere around this zone will be 2.5. To the thick. Exactly. To the thick. ஆனா இங்க இன்னும் ஓகே ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த லோ அந்த நியூ ஹை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸாக்ட்லி இட் ஷோஸ். ஆனா நீங்க சொல்லுங்க. ஆனா அது வந்து டார்கெட் ரொம்ப ஃபார் ஹையரா இருக்கும்ல. But that's what we need to do. That's what we need to do. That's what makes you grow. If I would have held both the trades by now, both the trades hold பண்ணிருந்தேனா, as per my take profit, it should hit $400 for each trade.
Okay. So like one trade on the $400, the other trade is 350. So I should have hold it until take profits. But I didn't do it. Why? Why should I do it? How should I? Every time I'm wrong by doing that. You can be right by doing that with your runners. Confidently, you can do that with your runners. You can't run the whole profits. அதனாலதான் இன்னைக்கு I did one thing. I No one gonna do that. You can do that. thought this You can do that. last night That time before going. you need to be fucking amazing like Lex. Alexa. Yeah, he's genuine or not, but he's the way he projects himself. Like I dump everything inside it, and I see once it hit my TP, it's that, or else I just take my loss. Alex, brother, Alex. You know Alex. Alexa. I know him. No. The marketing is doing a dirty marketing. Alex FX. If you believe someone who told you like I make million with $100, You are an idiot. you are an idiot. அவனே ஓட்டுறான். அப்பா இவன் சொல்றீங்க நம்மளு கிமல். See. Only one sledge. What happened to the other one? Oh no, exactly. That guy started running. Already what happened? So I should write my journal, brother. Give me a second. I should write my journal today. I don't wanna break my rule. You already broke the rule. The thing is, I'm not waiting for anything. I just jumped in right away. Before I did this. the problem is, Say that to your the journal. problem is, Hmm. I entered, but I don't know where I put my stop. I just put my stop by convincing myself, just put it here. If it hit, it's okay. If it not hit, it's okay. Like that. Kind of gamble. So if I go to 5 minutes or 15 minutes, I clearly know it's a structure shift and the fair value gap. If I put the stop at the 15 minutes fair value gap low, it might be bit better. At least 1%. And the clarity, I don't have any clarity in this fucking stop loss. I just put it. So, so yesterday, what happened? Um, Actually, I'm bullish, but market is bearish. Two different different entries from buyer's side and up losers. The losers first B1 entered without proper confirmation, sort of impatience. Not wait for my model to present. I think I thought of closing the live. We're closing the live. Why? I had to do something, brother. I had to say them. I just entered here. At least to my myself. At least to myself, I just entered here. It stopped me out. So what's my next plan? What I'm waiting for? What I'm looking for? I don't know nothing. So what is the point of doing this bullshit? I have to analyze and reanalyze. Because it's just an
இல்லடா நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ நான் ஒரு என்ட்ரி ஸ்டாப் அவுட் ஆயிட்டேன். ஸோ I should know what's my next move. What I should know what's my next vulnerability. What's Okay, then what is happening but here? you're in live. Why would you want to close? Do Um, that with in the live. When you're live, do that do that when you're in live. that's Stop your good. tongue rolling up. That's good. Because Sounds at that time you will also know like at 30 when you look at it, okay. you will know you did something wrong and Sounds you projected sounds yourself to go up sounds again. good. You're Yeah. convinced. Accepted. Challenge. Accepted. So according to 15 minutes, what just happened here? In 15 minutes, just come to the owner file, sweep the low, give the structure shift, and the file kept getting hold. So I expect higher prices as of now. Mm, okay. So price. Okay. Price give equal highs at the top. So if I'm bullish, I like to see this to take. So I like just wait for the internal sweep. If I get internal sweep and one more structure, one more entry opportunity, I can go for buy one more time. If not, if it's an answer to the downside, I need to be flip my perspective. That's my game plan for the rest of the day. That's it. Yeah. Okay. 1B1 is equal to that without proper confirmation, sort of impatience and do not wait for my model to present. Next, be it. Second, be to multiple uh, entries activated in different accounts. No விஷயம் என்னன்னா, the way I doing the entry is good. I'm not gambled with four accounts. I just wait for one my model to present and I activated entry in every account with the same model. That's kind of good thing. If I buy, it stopped me out, and I go another account, I go and sell, and it stopped me out, and I end up not knowing anything. I'm glad I'm not doing that. One more thing I want to say. Make sure Hmm. you protect your stop loss properly. Keep your stop loss properly, right? Proper stop loss. I know my stop loss. I know my stop loss in my model. In my model, I know my stop loss. Here this is I clearly know in 15 minutes where should I put my stop at least. But in one, I just go to 1 minute. I don't have any clarity in my mind. I just put the stop loss where I feel bit confident, where I feel confident with. So that's the reason. What do you do? So if I go 15 minutes, it's clear. I should keep the stop loss at least this parallel gap low. If I put that, it might be good. So இங்க பாரு, the fuck bro? இங்க பாரு. இங்க வச்சிருக்கேன் என்னோட stop, but if I put right here, it's get protected. It's getting protected. இங்க எதுவுமே இல்ல. I have my stop loss. இங்க எதுவுமே கிடையாது. The reason if I keep the stop loss below this level is just because this is the fair value gap created, structure shift to the upside. So I just like to see price holding this fair value gap. Reasonable. அந்த clarity அந்த டைம்ல எனக்கு இல்ல. நான் வந்து 2 வாட்டி கேட்டேன். very active. ஸ்விங் லோன் சொன்னா நீ அதான் பிரச்சனை. ஸ்விங் லோன் நான் சொன்னேன். ஆனா நீ ஸ்விங் லோ நீனு சொன்னேன். பட் the swing lows are different. நீ சொன்ன ஸ்விங் லோ நான் திங்க் பண்ணி போட்டுக்கிட்ட ஸ்விங் லோ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட். அதுதான் பிரச்சனை. That's the problem. Still it's okay, brother. யோசிச்சு பாரு, ஒரு டிக்ல என்ன ஸ்டாப் அடிச்சுட்டு போயிருக்கல. எக்ஸைட் ஸ்டாப் அடிச்சுட்டு போயிருக்கு. Stopped me out. It's okay. It's also a mistake. I have to journal that. So the mistake that I identified today is if I keep a stop loss below this fair value, below this candle low, I might get protected. If I keep a stop right here,
This should be a good and this should be good from a perspective, but unfortunately, I keep a stop here it uh, with 1 minute. That's why I got stopped out. That's the mistake. The problem is I didn't know my model that time. I kind of I kind of feel அந்த டைம்ல மாடல் தெரியலனா இந்த அளவுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியா எனக்கு தெரியல புரியுதா எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் பட் அந்த இடத்துக்குள்ள மாடல் தெரியலன்னு சொன்னீங்களா? தெரியலையா? I know this model brother பட் எங்க என்ட்ரி ஆயிட்டு இருக்கோம் எந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆஃப் வைக்க போறோம்ன்ற கிளாரிட்டில 1 மினிட்ல இட்ஸ் பஞ்ச் ஆஃப் திங்ஸ் ஹேப்பன் சோ எனக்கு எங்க என்னன்னே புரியல அந்த இடத்துக்குள்ள நான் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் One parallel 1 minute goes, another parallel I can say two things 1 minute is awesome second 1 minute is fucking tempting me very very quickly if you start falling in that trap உனக்கு இப்படி இருக்கிறதுல அடுத்த 10 மைண்ட்ல ஃபிளிப் ஆயிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் மாட்டிட்டே இருக்காது லெவலுக்குள்ள வந்தோன்னா ஒரு பேட்டர்ன் அந்த பேட்டர்ன் என்ட்ரி புட் ஸ்டாப் தட்ஸ் இட் நல்ல ஒரு என்ட்ரி சூப்பரா இருந்துச்சு அது பட் ஆனால் ஸ்டில் இட்ஸ் நாட் ஒர்க் அவுட் அது நல்லா ஒர்க் ஆகும் செகண்ட் லெக் ஸ்வீப் விச் மீன்ஸ் இந்த டபுள் டாப்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஐ ஃபார்ம் ஆயிட்டு அந்த ஹையர் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு திருப்பி வருவாங்க இட்ஸ் வெரி குட் அந்த இடத்துல 1 மினிட்ல பிரைஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கான மாடல் பிரிண்ட் ஆச்சுன்னா I think you are getting an entry now. You're getting an entry now. at which point I like to see at least any of the internal liquidity to take first in order to get into the trade. One more time. If that was the loser, that's it for the day. So if I go to 1 minute, what's it? So if it come and take the low, I can look for my entry. That's what you said. Raise go and tap this area. Comes below. This one we're getting road, act as inverse. And this one we're getting hold. So what can I expect? This might be made around like 5 minutes level that's still holding up. Why don't you see that? And also the price has tapped into the 1 minute parallel gap. so I take an entry and put stop at the low. I'm not telling you to do that. But if there's an entry, you can look for it. Issue displacement travel gap getting rejected. Granted. So I just put half position and if I get even lower prices, I can add some more position. Got it? Okay. Second entry for the day. Mm-hmm. ஜிம் வரீங்களா கூட? இங்க காலேஜ்ல எனக்கு ஃப்ரீ அக்சஸ் இருக்கு. இல்ல இல்ல. I'll give you a card. இல்ல வந்து பண்ணலான்றியா? Sounds good. Sounds really good. Done பண்ணுவோம். Sound that shit.
I've been controlling myself a lot, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot. Like a lot. I'm proud of it. But that is not enough. So I just put the 5 minutes parallel gap below. Stop. 5 minutes already got low. Hmm. Yeah, Here. sure. One. No, no, no way, please. It should be here. Don't do the same mistake. It should be here. இதுக்கு மேல that's not safe. I would rather keep it there. Okay. Then It's 0.1 lot. Fucking shit, bro. just imagine if it's a 200K Just enter. and it's live. Why You're going why to it's make keep on entering at the top? I don't know why. big spread. So what? Spread is so thick. So what? I enter at this place, it should enter. அதுக்கு நீங்க வந்து new like should have to be like a options market. I mean like options like oh options on one hour. Futures. It's not Futures gonna doesn't do. have to spread. I still have 3 days. I cancelled my subscription. Still have 3 days to pass this account. Which account? 50K. Ninja Tetra. Mm. Then just do some entry, brother. Fun. What the hell I'm doing? Putting entry here. Putting stuff under this one. Mm-hmm. Weekend இருக்கா வீக்கெண்ட் தெரியும் இப்போ வீக்கெண்ட் Vegan? வீகன் No. வீக்கெண்ட் Yeah. she's a music artist. So he's coming to Toronto Rogers Center on July 16th. He's having a concert. Okay. Should I go or not? Where can you go, bro? You don't need to get up from anyone. Down basis down basis You can go, bro. You can't go after 5 years. Just think about it. You can't go after 5 years. You can't go. See you far when I'm coming home. We'll start to work.
Mhm. Pushing up. Yeah, pushing up. Let's keep on pushing. Mm. Multiple recycled in different accounts and chapter and Break-in is a dumb concept. Barking with my staff as we want. Break-in for the nonsense. So I told you can myself, trial, you are not breaking, you can trial. No. break-in is a fucking bitch concept. Every single time I mean, losing this last week has always been because of breaking. One because of break-even, two because of stop loss. Issue. Two issues. So once we identify the model, we have to let the model run. So yesterday I did that. What's the problem then? No need to worry about that results. Or more or less working in the long run. Because I failed to identify the drawn liquidity. The drawn liquidity should be this one of our that is why price is not moving higher. Once we identify the clear drawn liquidity, if the drawn liquidity has been attained, we can expect a good push to the opposite direction once the drawn liquidity has been taken. So yesterday I thought that drawn liquidity has taken from the seller side, but the problem is it is not that. It's bit further to that entry. Are you telling us like the yes go we are going to go higher but not today. Not today, I'm not ready yet. Just let me play. So so what is the account entry types? Entry type will be entry types. You can also add another position after this 5 minute fair value gap closes and creates a fair value gap, and if the price comes back to the fair value gap, we can add another position. So this fair value gap hold pushing higher. So if it's clear, one more fair value gap. If it comes to the fair value gap, we can add one more position, right? It's 15 minutes close now. Oh.
Different kind of people with everything. So train garbage and with checks in has left actually how that made the power of pain makes you go away. Have you ever faced pain? Thank you ever. Oh, now I told you if this parallel gap closes up and creates a parallel gap and the price comes back to the parallel gap, you can enter another question. The market heard me and then let the parallel gap to be created. They didn't let. Famous. It's it's later. It's didn't let. Didn't let. Hmm. If you want to add some position, we should wait for some material shift of minutes. It start keep on going, brother. It's company upside. It's a mistake for today. But that's not. Order filled. One more entry? Is it? Okay, okay. I forgot how to keep stop loss. Shit. Order submitted. Well, let's keep on order submitted. Let's keep on pumping to the upside. I guess I'm not invited today. Kick me out. Kicked me out like a dog. I put the stop loss in the wrong place. Had a good entry. But I keep a stop loss in the wrong place. Can fix that. I wonder. I have a strategy and I forgot to activate it. No. 2000. Which means? Sorry, 1500. One is two. 50 coins. 50 coins take for 100 coins take for. Hold on. Now stop loss Yeah. உங்களுக்கு எது ஸ்டாப் லாஸ் எடுக்கணும் தெரியுமா அதுல டிசைன் பண்ணிட்டேன் இட்ஸ் பெட்டர் வே டு டு டிசைன் பண்ணது லைக் இட்ஸ் நவ ஐ do it do it now do it now do it now another one one is to two what do you say I guess you are having the partial position, right? So it is beautifully playing towards our direction, brother. Huh? It's beautifully playing towards our direction. So if you want, you can close and wait for one more model to present. It might give a pullback.
something happens. So if you want, you can close the trade. Nothing to worry about that. Wait for one more trade. That's it. Unless you just close, hold the trade up to a final target. What are you gonna do? Thinking. Breaking. Boom. Done concept. You don't need to break, you're just trailing the entries. Trial that, of course. Not breakman. Breakman, you don't need to put breakman, just trial. Shit. And then my futures account looks kawaii. My future look, Don't even open it. heavily regret that. Hugely regret. Still, you Only paid that 60 bucks for the heck I'm link. not unsubscribed that one. I told you to unsubscribe, but you didn't. It's $60, bro. My monthly grocery is 46 bucks. I still thought of buying a chicken out of $9 for the whole chicken. Actually, But I convincing myself to free cook. not a free cook, it's a raw chicken. Whole raw chicken, $9. $9, instead of getting that, you can go to Dutchies and $9 you can buy a lot more than that. What is lot more than the whole chicken? The whole chicken 1.2 kgs. 1.4, Yeah, 1.5. you can all at least get 2 kgs. Where? That is Mm, value is pakatla. that's good. So, come on, man. Daily on the I come I shop daily and I give any fucking damn reasons why I'm not in the trade, why I get stopped out. Daily the sad fucking stories. Most of the stories just because of my manipulating. I just manipulating my stop losses, and I put unwanted stop loss like in unwanted place. Just wait to see what's just happened here. பறக்குது with 0.1 lot. சரி சொல்லு. என்ன ப்ரோ பண்றது? என்ன ப்ரோ பண்றது? What should I do? Last entry I entered with 0.5 lot. It gets dumped. Now I'm at 0.1 lot. It's popping up to the upside. Why? 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 The problem is I don't know my model. I know my model, but I don't know my model. What does it mean? Closed all the positions. Close all the positions, sit in front of the market with none. You don't gonna take any more trades. None. Sit in front of the market with none. You don't gonna take any more trades. Just sit and watch the price action. Once you get the lower prices, once you get the sweep and all, and you get the proper independent one more time, after taking some sort of after hunting some sort of liquidities to the downside, then you can enter your position with this buffer. Or else just wait. So I basically Mm. blew my profits from NFP Mm. and made it back. Oh. So NFP money is like that. Mm. I have to do constantly every single day if I do that. The 200K account after getting live. Like We don't need to get 1:2. 1% risk. All you need to do is just wait for a proper structure to form. Then enter with good lot. Not good lot, good risk. Then start closing the positions. One lot, one lot, one lot, one lot, one lot. We can do it, brother. We can fucking do it. Hmm.
I feel so dumb now. Okay. We both took the same entry. நான் வந்து 1:2 close பண்ணேன். You closed on the last. You know what? I seriously said one thing. Two brains in stock market is toxic. I know. Two brains in stock market is toxic. If you are in a position, I'm not supposed to talk about the position which you already told to me, right? And I'm not supposed to do anything. You should do, you should learn, you should understand. You can give the projection, you can give the probability, perspective to the market. Other than that, if I take something else, I keep on adding losses over losses. Because you know your model, you know what you are doing from your head. According to my head, I'm none. I'm sit with none. I don't have any idea what I'm doing. That's why I'm got stopped. That's why I put the stop loss right there. I don't have any idea. I entered, just the bullish market maker model is playing out. That's because I entered, but I don't know where I keep my stop. Which is me. I I don't know. I know the model, but I don't know properly where I entered, where I put the stop, which should be optimal one. That's the problem. That is why I got done. Because market understands. Shit, you are not eligible to be in the trade because this is not your analysis. This is not your entry. This is not fucking. You just copy trader. You are just fucking copy trader. I don't want to carry you. I don't want to carry you. That fellow. He understand that properly. He that with the proper stop loss. That's why I keep him with me. You're not one. You're not the one today. You dumb shit. You copied the thing. You just theft others' ideas. Market knows everything, brother. Market knows everything. You have to put your effort. You have to sweat. You have to sweat. And I understand one thing, that place which is stopped, which is the internal sweep. Yeah. The place which is gets stopped, which is internal sweep. Just note that down. Don't do it again. Yeah. Take accountable for what you've done. So it's beautifully tap the 50% retracement area and tap the breaker to the left side and start to react. And price go higher, comes low, put the high, come and sweep this internal low, start to expand higher. Then give the backward structure shift, then give the fair value gap. It's keep on rejecting here, keep on pushing up. So, and I keep a stop loss right next to this area. That's the problem why I get stopped. Write it down. Write it down. Write it down. Write it down. I haven't done with my yesterday's journal. First, இன்னைக்கு பண்ணது. Why you focus on yesterday's? Yesterday Yes, is gone. because today I said that zero in my head, bro. Zero, literally zero in my head. Write something. What should I write? I understand that. I understand lately, like what they did wrong, what I just did wrong. I understand that, but aside from that, I don't know. So we can do some projection right here, right? Try to do a projection here. It's a sweep, which leads to structure shift, and okay, but it's exactly to the point. Low, high. Am I right for this? Am I right this time, bro? Of course. From this low to this high. I'd rather tell you to do one more thing. 15 minutes. 15 minutes has the real market. Oh, 1 minute வரலாம் நம்ம internal.
Okay. So I'd rather tell you to target out in 15 minutes. So it will be much good projection than 5 minutes. 15 minutes. Okay, 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 okay. So the last swing to the last high. Yes, Here to that. just a message on. Oh, That's in the mix of calling message. it's a very big story, brother. According to 15 minutes. This different things. Projected above this level. On shades, zero, mountains, below, explore. Why didn't I do this before? Which one? This thing that I'm doing now. If I would have done it, I would have. The problem is we unfortunately think we know everything. We above it all. I'm exception. I'm the exception one. I don't need to do all those things like every other people. I'm different from the crowd. I can do it without this kind of stuff. We are like a superhero brothers, but we didn't actually. We didn't actually. Market always humble the trader. Sit down, write the journal, write the journal, write the journal, analyze the trade, wait for the model to present. You are not the exception one. Everyone is same for me. Dipshit, brother. Understand that? Got it? If you think you are the exception one, the day you start to lose. ICTY said the dialogue two brains in stock market is toxic. He said like you don't need to tell what the hell you are doing to your wife, to your parents, to anyone. They don't understand you, they don't know you. So if you told to them, it's gonna be affected dramatically in the long run. So don't The don't moment I close the trade, it's reversing. I don't know how it's happening. Intuition says, I don't know. Nearthikku idachu. I felt like I want to close the trade, but I didn't close the trade and I ended up losing the trade. you should have some reasons why you're closing the trade. Reasons சொல்றதோட like I feel this is going to reverse now. Buy the price action. What price action showing you to get reverse gains? See, அதுதான் எனக்கு சொல்ல தெரியல. I don't know how to say it. No, I know. there is no intuition here, bro. There is no intuition here. You should know the what? Weekly fair value gap starts. Okay. So that's a strong zone. Actually, weekly zone. Okay. So then it's a good valid reason you can close the trade. That's it. There is no intuition here. But now it might go up. Hmm? Might go up. Might go up or go down. It doesn't matter. You should have the reason. I have the weekly fair value gap. Oh god, this shit. What happened? Oh man. One more news. News இல்ல. முட்டுக்கு account. புரியல. 50K.
blown. God damn, bro, you forgot the entry? Entry was smart. Anyways, I don't give bollocks about it. So always you have to have some reasons to enter, to reasons to exit, not the intuition. My intuition says the shit the profit $50 comes to might come to the $40. Then why the intuition said you know your model, you know your entry, you know your target, you know your target. Then the point of intuition in that area is why? But yeah, If your model says your important level get ran through, or else I have the survival gap right here, 1 hour weekly, whatever it is. So technically the market will reverse here. So I just want to close the trade. That's what the professional high quality trader like you should say. like you. Should say, not intuition. How do you? Intuition Yeah. never plays here. If you play with intuition, you are a fucking gambler. That's it. Which is me fear of losing the profits. என்ன கொடுமை சார். So, அன்னைக்கு அதேதான் பண்ணல. நேத்துக்கு அதான் பண்ண தப்பு. Entered, but I put the wrong stop loss. ரொம்ப தப்பான சாப்பாஸ் நீங்க போட்டலாம். ஏன்னா நீ என்ன ரீசன் அங்க என்ட்ரா எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. பட் என்ன ரீசன் அங்க என்ட்ரா எங்க ஸ்டாப் லாஸ் வைக்க போறேன்றதா கிளியரா கேக்குறேன். பட் இன்னைக்கு நேத்து என்ன கேட்கல, என்ன கேட்டதும் தப்பா கேட்டிருக்கேன். இம்ப்ரூவ்மெண்ட். One step ahead. தப்பு இல்ல. But still I have to ask that. Why you said this is entry? What happened? எல்லாத்தையும் நான் வந்து கூட உட்காந்து கேட்டுட்டு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு okay fine. This is a stop, this is the entry, so fine. வேணும் entry அப்படியே எப்படி சொல்றது? அந்த entry அந்த இடத்துல அந்த டைம்ல நான் கிளிக் பண்ணல. If I'm not clicking that exact moment, I just missed a great. No, nothing. I can wait, I can sit, I can ask, I can see everything, I can go and put the entry with peace head. Market not going to go anywhere. Still doing the same mistakes. 50% retracement level, another with entry at breaker. Alright. See, it's an eye. Boy. Just like this. Just 826, brother. Just 826. Done for the day. I even closed my life. That's what we need to do. But you can wait up to level. You can hold the day up to 11, up to 11, up to 12. 11 o'clock reverse out nice answers. There is The real move should happen. The real moves should happen always in the 8 to 11. The market volatility, everything happens in the 8 to 11. You place a trade before the great moves, great plays come into the market. Got it? You done for the day, that's fine. You close your profits, you complete everything, that's fine. But
I got you. So mind win today morning. Next year the body win. Mm. Physical win. Mm. Physical win can go to gym and get that thing done. That's what I'm gonna do. ப்ரோ 1 மணிக்கு போறோம் ப்ரோ. ஜிம்முக்கா? ஆமா. ஓகே ப்ரோ. இவன்ட்ட கேட்டு ஆடி லாஸ்ட் he will probably have another card. ம். அப்படி இல்லைன்னா பெஞ்சி இருக்கான் பெஞ்சிக்கு வாங்கிட்டு போயிடலாம். ம். It wasn't. I think it's almost 1 hour. Ballor. Not closing other accounts with only to 1 hour. Put random lots without awareness. Dip sheets. Mm, not closing after other account without. Gotcha. So, not closing. Pictures. Mm. Bias based அது பேர் தான் ப்ரோ biased. Huh? biased based சொல்றீங்க. இல்ல இல்ல. Too much bias towards bias side, which means too much bias எழுதுறேன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் உள்ள எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல்லா பிளர் ஆக்கிடுறேன். அது sort of good thing. That's why it's called bias.
இல்ல sort of good thing ஏன்னா அதையும் நம்ம பார்த்துட்டு get confused. But அதுக்காக so much bullish ஆ இருக்கக்கூடாது. புரியுதா? We can be bullish, but we should know something might happen in this level. We should know that according to our model. நான் எப்படின்னா பிளைண்டா இருக்கேன். எப்படி சொல்றது? Completely bullish. There is no point in this place. It's going to reverse. அப்படின்ற அளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. அது அது தப்புன்றேன். I can be very confident, but with my model, but I can't be too much obsessed with one side. புரியுது. அப்படி நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் உள்ள நடக்கிற விஷயத்த மறந்துடுவேன். செல்லர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல ஒரு விஷயம் நடக்கும். அது நான் வந்து 80% ஐ நீட் டு பி புல்லிஷ், 20% ஐ நீட் டு பி பேரிஷ். என்ன நடக்குன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரைட்டா. நீட் டு கெட் சம் அவேர்னஸ் அபவுட் தட். 100% புல்லிஷாவே இருந்தீங்கன்னா பிளைண்டா பிரமிட் பண்ணிட்டு இருப்ப. நான் அவ்வளோ சொல்ல என்ன சொல்றேன். ஐ கேன் பிளைண்ட்லி பிரமிட்டிங், ஐ கேன் பிளைண்ட்லி டூ சம் திங்ஸ் லைக் according to my direction, my download should be in a very different place. ஸோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்பேன். பொசிஷன் ஆட் பண்றது, லிமிட் போட்டு டெய்லி போயிட்டு இருக்கு. பட் அங்கிட்ட உள்ள ஒரு விஷயத்த மறந்துடும். அங்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் தே ஆர் டூயிங் சம்திங் டிஃபரெண்ட். ஸோ ஓகே. ஸோ அதனால அது வந்து எனக்கு சில நேரங்கள்ல நான் சோ மச் பயஸ்டா இருக்கனால அந்த மார்க்கெட் வந்து அங்க வந்து என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னே தெரியாம நான் என்ன பண்ணிடுவேன்னா பொசிஷன் ஆட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். பட் ஆனா ஆக்சுவலா மார்க்கெட் அன்னைக்கு புல்லிஷே கிடையாது, பேரிஷா இருக்கும். அதுதான் சொல்றேன். ஸோ the point of having a bias is you have to trading is always binary decisions. Yes or no, one or zero. So நீங்க ஒன் சூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா there's no point in going for zero. So it's not your day, that's it அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டேக்கு நான் பாருங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப பயஸ்டா இருந்துட்டேன் ஒரே சைடு. யூ cannot be biased on both sides. இப்ப நீங்க இந்த பயஸ் ஒர்க் ஆகணும்னா இன்னொரு சைடு பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் நாட் அபவுட் தட். The point of having a daily bias is for you to take a binary decision. One or zero, buy or sell. Yeah, bullish or bearish. Today you're bullish or bearish, that's it. Bullish na bullish, you're going to look for that bullish entries. That's it. அப்படி நீங்க நடக்கல, just like I said, keep your risk. First trade loses, second trade loses, close your laptop, go away, move on with your day. Yeah. So it's not about being too much biased. It's always good being too much biased. Correct. So அது வந்து மிஸ்டேக் இல்ல, இட்ஸ் ஆக்சுவலி கீ குட் பாயிண்ட். நீங்க குட் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கணும், மிஸ்டேக்ஸ்ல எழுதக்கூடாது. அதான் அது எனக்கு சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபெல்ட் லைக் why if I'm not biased with my entry model, bias இல்லனா you are like gambler. Like if I'm not biased with my entry model, then I might not get that confidence. So I might get confused with the fair value gaps in the opposite direction, whatever the fair value gap. I always think about that. It might raise, it might raise. So it's a good point. It's a good point. I should take it in my mind. We can flip, but this is not the time to flip. This is the time to stick with our plan. Because we analyze everything. So again, higher time frame, we are playing according to the higher time frame, dollar trading. So if we today analyze, as per our analysis, if today is bullish day or bearish day, we should go with that. We don't need to think about others dollar trading. So that's a good point. If you think about the other dollar trading, we might get confused and we might get entries in the opposite direction. So it's not good actually. Okay, too much bias towards bias. Much bias towards your prediction is always good rather than changing your daily bias constantly. That's not daily bias. அதுவும் ஒரு bad thing. If I am not confident with my model. See, bro, only on the easiest way of finding daily bias சொல்லுவா. Go to one like one daily. I think close the trade. Why should I hold the trade? See, 0.10ல இவ்வளவு பெரிய மூவ் பிடிச்சிருக்கீங்க. $17. Which is like, if you have a $20 account, it's 100%. It's really a good entry actually, but I don't have that. Actually, I should put more lots because that time I don't understand because this is the internal sweep.
This is the censorship. This is the firewall you have created. This is See, the way. After Effects வந்து they'll give you 1:1500 leverage. So இல்லடா Ah. நீ சொன்னது இந்த இடத்துல என்ட்ரி போ ப்ரோன்னு சொன்னேன். பட் அட் தட் டைம் எனக்கு என்ன தோணிட்டு இருந்துச்சுன்னா, ஐ லைக் டு see this லைக் ஸ்பேஸ் அங்கேருந்து வந்து இந்த என்வரான்மெண்ட் அங்க இருக்கு. நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த லிக்விடிட்டிலாம் எடுத்துட்டு இல்ல எங்க சொல்ல ஆமா இதானே இருந்துச்சு பிரைஸ். இந்த லிக்விடிட்டிலாம் பிரைஸ் எடுத்துட்டு மறுபடியும் பை கொடுத்துச்சுன்னா ஐ கேன் கோ ஃபார் பை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். நான் அந்த இடத்தையே பார்க்கல. ஐ நாட் let me tell you why it won't come there. இதனாலதான் இதுதான் வந்து low resistance liquidity. All these are low resistance liquidity. Stop loss, equalize, ரெண்டு stop loss, இங்க stop loss, இங்க stop loss, இங்க stop loss. So we are in the buying curve, right? Buying curve. So இவ்வளவு stop loss இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல. See, everywhere is stop loss. எல்லா stop loss எப்படி எடுத்திருக்கு, இது எப்படி மூவ் ஆயிருக்கு. Kept trying to come down. But look at this move. One straight line. All are stop loss, stop and stop and stop and stop and. Got it. So we are in the buying curve. ஆமா. So we don't need to. Okay, நான் உங்களுக்கு daily buyers தானே சொல்லணும்னு சொன்னேன். Daily type trade. Every single morning do this. So you are not doing in the night. You're just doing in the morning. I even explained why I won't do it in the night. Last video, night போட்ட video. Why? It won't give you a clear mind, clear projection. காலையில இருக்கிறதோட நைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be different. ஏன்னா நைட் உங்களுக்கு பிரைஸ் ஆக்ஷனே நடந்திருக்காது. So your trading session is New York. So if we are not 24 hours market, we can do night. Since it is a 24 hours market, London session is a lot of things there, so we are not supposed to do that thing. Supposed to இல்ல, if you are trading in London, there is a different way of finding it. New York I won't do it at night. Because there is no enough data to find it. So if I night பண்ணிருந்தேன்னா I wouldn't have found it. See, every single day this happens. So once price sweep close, இதுக்கு மேல close ஆயிடுச்சுன்னா next drawn liquidity would be this. So price didn't close, actually sweep the low, closed below the wick, below the high point of that particular day. So next day sweeps, next day slow, closed below that. So it's going to be here. Next day's drawn liquidity. Same happened. Try to push up, try to sweep this zone, but it didn't. Came back down, sweeps. So next day should definitely be this zone over here. This one or this one. So ரெண்டுமே ஆயிடுச்சு. So next பாத்தீங்கன்னா, so we have one more low here. Definitely not gonna come till here because order block, daily fair value gap, weekly fair value gap plus. So it won't come till down there, to my perspective. But this is how I find it. Once price வந்து sweep ஆயிடுச்சு, previous day sweep. So closed below this, but didn't close below this. Correct? So next day when we can find look for buy because of this. நான் ஏன் இந்த இடத்துல buy பார்த்துட்டு இருந்தேன் last nightனா why we were buying since it started sweeping and it was above here. அதனால and அப்புறம் இன்னொன்னு கூட வந்து price வந்து it was inside daily value. நான் சொல்றது புரியுதான்னு தெரியல உங்களுக்கு. புரியுதா? அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. நானும் daily நானும் அனலைசிஸ் பண்றேன், but still I haven't get a clear perspective. So clear இது வந்து daily time frame தான் most probably it will give you everything. Yeah, daily time frame. இங்க பாருங்க. So daily, so முடிஞ்சா daily 4 hour 1 hour 15 daily 1 minute. ஆமா, I'll give you one thing.
Okay. எங்க ஜீரோ லைனே காணும். ஓகே. அது நீங்க சேவ் பண்ணீங்களா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை? நைஸ் ப்ரோ. எஸ்டி சேவ் பண்ணிருக்கீங்க. நீதான் ப்ரோ பண்ணிட்டு போ. ஸோ நான் இது ஃபிப்னு சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்னா இதை கிளிக் பண்ணணும். ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் வரும். டெம்ப்ளேட்ல இருக்குல்ல, ஃபிப் வேணும்னா ஃபிப். ஓகேயா? ஸோ இப்போ நான் இப்போ என்ன பண்றேன்னா டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் இது வந்து யார் அடிச்சு ப்ரோ பிரைட்னஸ் எங்க சி டெய்லி இது வந்து டெய்லி டைம் ஃப்ரேம் டெய்லி கேண்டில். ஓகே. ஹை லோ. ஒன் மினிட் இருங்க. ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ பெருசா பண்ணுறேன்? You are not marking 0, 1, 50. You're marking -1, 0, +1. Oh, 1, 0.5 and 0. Yeah, that's what I said. 0.5 right here. Okay. Daily, yeah, daily. So high, low. Okay. So low sweep heights. Correct. So once you see that sweep structure shift, you can easily target the zone. See, இவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு. ஸோ அதே வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்விப் ஆயிடுச்சுன்னா we can look for sell. Or so this is the yesterday day's whole candle, right? Whole move. Yesterday high and it's yesterday low. Sweep comes to the 1 hour parallel gap in lower time frame. Exactly. Just sweep 4 hours. Just sweep this level. Target this area. நீங்க 1 hour பாருங்க. 1 hour கான்செப்ட் நான் சொன்ன கான்செப்ட் வந்திருக்கு பாருங்க. Fair value gap taps creates another fair value gap. Always comes back to the low of the fair value gap which tapped in. So yeah, there is a lot of concepts like this. The one good thing that you can do today is not going anymore into it. I'm not into the trade today. I kind of doing the journaling and come tomorrow with fresh head. So the 2 days, the last 2 days, I did the same mistake like that with the stop losses. Yesterday, the first entry, we could wait for something to happen first, but we cannot wait. We just jumped in. You cannot say, see, இன்னைக்கு நான் இது பாருங்க. Because not today. I said yesterday. நேத்து தான் சொல்றேன் நானு. நேத்து வந்து I didn't jump in blindly. ஹையர் டைம் ஃப்ரேம் வைஸ் பார்த்தபோது டெய்லி ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு. ஸ்வீப் ஆகி மேல போயிட்டு இருந்துச்சு. And it also gave you 2 break of structures, not one market structure and a break of structure. We created a parallel gap. In that parallel gap, and we ended on that parallel gap. Yeah, last night I analyzed it. It makes sense. It makes some sense. So அதனால தான் எடுத்தோம். It's completely normal. Monday, most of the professional traders won't trade on Monday. Monday is not an ideal day to trade. Yes. Even Kimmel will keep on bragging about it. Which means after the 2 days of after the weekend, Monday, Tuesday probably you will get a set. But Wednesday is the optimal day. The problem with Monday is we just completed our weekend.
with fresh head, and we are very excited towards our performance in this week. See, every single weekends are boring now for us. I don't want to get into the weekends. Correct. Why the heck? Why they are not running the market in Saturdays and Sundays? அப்படி இருந்ததுன்னா பைத்தியமாய் சுத்திட்டு இருப்போம் நம்ம எல்லாருமே, not only us. Makes sense. It makes sense. It's structureship with the displacement in the thoroughly we entered, but it's not holding up. There are two entries. First entry is not worked out. Just we are bullish yesterday. First entry not worked. Second entry we wait for that entry. 1:1. 1:1 or 1:2. நம்ம எப்போ எங்க ரிஸ்க் போடுறோன்றத பொறுத்து 1:10 கூட இருக்கலாம். According to my knowledge, you entered one position. After you entered, I entered one more position. In my perspective, both are good. First entry gives 1:2. Second entry also give 1:2. At least 1:1, around 1:2, 1.9, I guess. So if you are sticking with 1:2, we can get two entries. First entries, second entries. Second entry would have been done. Okay, I lost it and I got it back. Boom, done. Boom, bye. சூப்பர் என்ட்ரி தானா நீ எடுத்ததும் நல்ல என்ட்ரி பட் ஆனா அது எப்படி சொல்றது லோ டெம்பரேச்சர் இட்ஸ் குட் அடுத்த என்ட்ரி ஸ்டில் இட்ஸ் குட் ஏன்னா நீ அந்த ஃபார்மான லோவை மறுபடியும் ஒரு டைம் ஸ்வீப் பண்ணி அந்த ஃபார்மான எல்லா அளவையும் ஸ்வீப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துச்சு ஸோ ஸ்டில் இட்ஸ் குட் ஆப்டிமல் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது வந்து 1 minute 3 minutes 15 minutes 5 minutes எல்லாத்துலயுமே அலைனா இருந்தது 15 minutes அந்த ஃபேரல் கேப் ஃபிளிப்பும் ஆயிடுச்சு மற்ற ஹோல்டா இருந்தது ஸோ எவ்ரி திங் ஹாஸ் பீன் ஆன் மை வே seems like but it's not in the plane and at least to the other farewell அதாவது ஆப்போசிட் farewell gap வரைக்குமா போயிடுச்சு அதுக்குள்ள போச்சு அந்த ட்ராக் கொஞ்சம் எனக்கு ஆனா மாடல் பத்தி தெரியும் ஓகே ஃபைன் we are bullish we just hold the trade until our at least to our 2.1 at least to our 2.1 I expect that I'm not expect the final equal highs இது எவ்வளவு போயிடுச்சு பாருங்க close it if it's 25. I guess it's not. I thought of raising it's reached 25, just close it's fucking around 17, 18. I think I just closed it. Right here. Once I close it, it's boom, right? Close. Journal it down. That's it. அவ்வளவுதான் இவ்வளவு பெரிய மூளை got $17. What if it's a 1 lot? What if it's 1 lot? It's good, brother. It sounds good. But what should I say? It's a very minimum push. Lot size கம்மி. Very minimum lot. இது இந்த மாதிரி லாட் போட்டு நம்ம பிடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா we kind of fed up. $8. Let's get $8 தான். We already made it back. It doesn't matter, we can make it back in a single or 2 days. Bro, தயவு செஞ்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டு I just gonna close. I just need to write it down the papers and close it. Don't worry. I'm not gonna take any trades. Okay.
What just happened? You lost $20. I need to come back and recheck it. You lost $10. And you're going back $50. That's $20. Yes. Yesterday I lost $23. I know Gbpusd was $63. It's a dumb shit. I don't know if it may come to you. That's what I'm saying. Okay.
Okay. So I execute my position inside the crucible gap. Actually, I create a high, low, high, sweep the interline, which leads to static shift and fluctuating. If you enter here, both the stop with the season low, back for an institute. Then I'll come down.